Alto ahí. Porque el peligro al repostar empieza incluso antes de que toques la manguera. Habitos comunes, cosas que más del 90% de los conductores españoles hacen de forma automática, están dañando silenciosamente el sistema de combustible, confundiendo los sensores electrónicos y aumentando el riesgo de un incendio que surge sin previo aviso. Y el último error de esta lista puede ahorrar miles de euros o evitar un desastre grave en la gasolinera. Quédate hasta el final porque cada punto aquí se basa en el funcionamiento mecánico real, las normas de seguridad y datos de averías recurrentes. El primer error se oculta en un movimiento que haces sin pensar. Error número 15. Volver a entrar en el coche mientras el repostage todavía está ocurriendo. Bloqueas la pistola, entras en el coche para resguardar del frío o del calor, usas el móvil y, unos segundos después, sales y vuelves a sujetar la baquilla metálica mientras el combustible sigue fluyendo o acaba de detenerse. Desde el punto de vista mecánico, nada ha cambiado en el sistema del coche en esos segundos. Desde el punto de vista eléctrico, todo ha cambiado. Las mangueras modernas están conectadas a tierra. La baquilla, la manguera y la estructura de la estación de servicio están conectadas para disipar la electricidad estática generada por el flujo del combustible. Cuando empiezas a repostar y mantienes la mano en la baquilla, tu cuerpo está conectado eléctricamente a este sistema con toma de tierra. Cuando sueltas la baquilla, entras en el coche, te deslizas sobre el asiento de tela o material sintético y luego vuelves. Te conviertes en un cuerpo aislado, acumulando fácilmente miles de voltios de electricidad estática. La zona de la boca del depósito es exactamente donde se acumulan vapors inflamables. El vapor de la gasolina tiene un amplio rango de inflamabilidad en el aire y una chispa minúscula es suficiente para la ignición. Las normas de seguridad y el propio cuerpo de bomberos advierten que no hay que volver a entrar en el vehículo durante el repostage. Cuando estos incendios ocurren, evolucionan rápidamente. El vapor entra en combustión, la llama asciende por el lateral del coche y, por instinto, muchos conductores tiran de la baquilla hacia afuera, esparciendo combustible en llamas por la carrocería y el suelo. Si realmente necesitas entrar en el coche, toca primero una parte metálica de la carrocería lejos de la boca del depósito, antes de sujetar la baquilla de nuevo. La electricidad estática en la gasolinera es un riesgo externo. El siguiente error leva este peligro al interior de tu vehículo. Error número 14. Repostar un bidón de combustible dentro del maletero o en la caja de la pickup. Compras gasolina para un generator, un cortocésped o una motocicleta. Colocas el bidón de plástico en el maletero o en la caja y lo repostas allí mismo. Parece estable, parece práctico, incluso parece más seguro. En la práctica, es una de las situaciones más peligrosas en la gasolinera. La mayoría de los bidones vendidos en España están hechos de polietileno de alta densidad, un excelente aislante eléctrico. Cuando el combustible entra y salpica el interior del bidón, se produce una separación de cargas eléctricas. Si el bidón está en el suelo sobre hormigón o asfalto, pequeñas vías de conducción y la humedad permiten que esta carga se disipe. Dentro del maletero, sobre maqueta, alfombrilla de goma o en la caja con revestimiento de plástico, el bidón queda completamente aislado. Cuando la diferencia de potencia aumenta, la chispa aparece en el punto más fácil, generalmente en la boca del bidón, exactamente donde la mezcla de vapor y aire se inflama con más facilidad. Las investigaciones de incendios en gasolineras siempre muestran el mismo patrón: bidón de plástico, superficie aislante, clima seco y ignición cerca de la abertura. La regla es simple: retira el bidón del vehículo, colócalo en el suelo, mantén la baquilla en contacto con la boca del recipiente durante todo el repostage. El riesgo de incendio en la gasolinera de paso a algo más silencioso, pero igualmente costoso. El siguiente error ocurre después de que la pistola se detiene sola. Error número 13. Insistir en completar el depósito después del primer clic.
La pistola se apaga indicando el depósito lino y tú sigues apretando el gatillo para redondear el import o ganar algunos kilómetros extra. En los coches modernos vendidos en España, con sistema EVAPO control de vapors, esto va en contra del diseño del vehículo. El canister de carbón activado fue hecho para almacenar vapor, no combustible líquido. Cuando el depósito alcanza el nivel correcto, existe un espacio libre para la expansión térmica y la circulación de vapors. Forzar más combustible después del primer clic hace que el líquido suba por el cuello del llenado, cubra las entradas de ventilación y empuje gasolina líquida hacia las mangueras y hacia el canister. Cuando el carbón se empapa, deja de filtrar vapor y pasa a bloquear el sistema. El depósito pierde la capacidad de respirar correctamente. Los síntomas aparecen con el tiempo. Dificultad para repostar, la pistola deteniéndose cada 2x3, retorno de combustible, fuerte olor a gasolina y luz de fallo de motor encendida por averías en el sistema EVAP, la factura no es pequeña. La sustitución del canister, válvulas y mangueras puede oscilar fácilmente entre 300 y 900 euros en talleres mecánicos. La solución cuesta 0 euros. Se paró al primer clic, se acabó. Error número 12. Repostar justo después de que el camión cisterna descargue combustible en la gasolinera. Ligas y vs el camión descargando o acaba de marchas. Durante el llenado de los depósitos subterráneos, el flujo intenso levanta sedimentos, óxido y pequeñas cantidades de agua acumuladas en el fondo. Incluso con filtros, este material permanece temporalmente en suspensión. Del lado del coche, este combustible liga al filtro mucho antes de lo esperado. La bomba trabaja con mayor esfuerzo, el filtro se satura más rápido y partículas muy finas pueden pasar, ligando a los inyectores. El patrón de pulverización se altera, la combustión empeora, surgen fallos, aumento de consumo y un ralente irregular días o semanas después. Si el camión está en la gasolinera o el área en esta mojada, espera de 15 a 30 minutos o vuelve más tarde. El combustible limpio proviene de un depósito en calma, no de uno recién agitado. Error número 1. Circular constantemente con la reserva. Apura el depósito hasta el último testigo del marcador, con la luz de reserva encendida, confiando en que aún aguanta. En los coches modernos, la bomba de combustible es eléctrica y se encuentra dentro del tanque. Depende del combustible para 3 cosas al mismo tiempo: refrigeración, lubricación y un suministro constante. Con el nivel muy bajo, parte de la bomba queda expuesta, trabajando en vapor caliente. Esto eleva la temperatura interna y reduce drásticamente la vida útil del componente. Además, con poco combustible, la bomba puede aspirar air junto con la gasolina, causando fallos momentáneos de alimentación, tirones y ahogos, e incluso paradas repentinas del motor. Los depósitos acumulan suciedad a lo largo de los años, polvo, óxido, residuos de mangueras. Con el nivel bajo, la bomba succiona exactamente esa región más contaminada. Repostar cuando el depósito liga a un cuarto mantiene la bomba fría, evita aspirar sedimentos y aumenta la durabilidad del sistema. Circular siempre al límite no ahorra combustible, solo anticipa un perjuicio. Y en el próximo error, el motor continúa funcionando, pero envuelto en vapors que ni siquiera percibes. Es ahí donde mucha gente empieza a pagar caro sin saber el motivo. Error número 10. Dejar el motor encendido mientras se reposta. Paras en la gasolinera, mantienes el coche al ralenti para no perder el aire acondicionado o la calefacción y empiezas a repostar con todo el sistema eléctrico activo. Motor encendido significa bobinas de encendido disparando continuamente, alternator generando corriente, ventiladores eléctricos del radiador encendiéndose y apagándose, relés y contactos eléctricos abriéndose y cerrándose, muchas veces generando pequeñas chispas internas. Suma a esto un escape caliente. En algunos coches, no hay cerca de trayectorias por donde pueden circular vapors. El vapor de la gasolina es más pesado que el aire.
Puede descender, extenders por el suelo y circular por debajo del vehículo. En conditions normales, la concentración se mantiene por debajo del límite de ignición. Pero las normas de seguridad no están hechas para el escenario ideal. Existen para un momento raro en el que todo sale mal al mismo tiempo. Una salpicadura mínima, una ráfaga de viento canalizando vapors, un ventilador activándose o un relé abriéndose exactamente en el momento equivocado. Con el motor encendido, el sistema EVAP está activo. La válvula de purga puede estar abriéndose y cerrándose, aspirando vapors del canister hacia el colector de admisión. La centralita electrónica espera variaciones en el nivel de combustible solo cuando el coche está circulando y consumiendo gasolina. Algunos modelos incluso reconocen el repostage con el motor encendido. Otros solo detectan un aumento inesperado de nivel y presión en el depósito, desajustando los parámetros aprendidos de la mezcla. El resultado puede no ser inmediato, pero aparece después como un consumo anómalo, un ralente inestable o códigos de error. Apaga el coche. El interior se calienta o se enfría un poco, pero el riesgo, en el peor escenario posible, disminuye drásticamente. Motor encendido confunde los sensors. El próximo error altera la propia combustión del motor. Error número 9, verter gasolina muy vieja de un bidón directamente al depósito antes de completar. Encuentras un bidón de plástico o metal olvidado en el garage con combustible estancado durante meses. En vez de desacarlo correctamente, lo viertes todo en el coche y luego repostas en la gasolinera. La gasolina nueva es una mezcla cuidadosamente formulada, con componentes ligeros y volátiles, fracciones más pesadas, detergentes y, en Brasil, etanol. Con el tiempo, principalmente en bidones ventilados expuestos al calor y el aire, ocurre oxidación. Se forman gomas y residuos similares al barniz. Los componentes más volátiles se evaporan primero, lo que reduce el octanaje. Los combustibles con etanol absorben humedad del aire. Pruebas demuestran que la gasolina vieja puede perder entre 3 y 4 puntos de octanaje y presentar una clara formación de residuos. Cuando viertes el bidón entero, especialmente inclinándolo hasta la última gota, envías exactamente la peor parte del combustible directo al depósito. Los motores modernos trabajan en el límite mínimo de octanaje. Con gasolina degradada, el sensor de detonación entra en acción. La centralita retrasa el punto de encendido y el coche pierde fuerza y se nota falta de respuesta. Los residuos se depositan en los inyectores, válvulas de admisión y reguladores de presión. La gasolina vieja debe ser tratada como residuo peligroso y desecada en puntos adecuados. No es un ahorro, es un perjuicio diluido. El combustible viejo es un problema. El próximo error comienza incluso antes de que reposte. Error número 8, elegir siempre la gasolinera más barata y sin movimiento. Buscas esa gasolinera desconocida, vacía, con un precio muy por debajo de la media o aquel sitio aislado que nunca tiene cola. Los depósitos subterráneos acumulan agua, sedimentos y, con el tiempo, incluso crecimiento microbiano en el fondo. Las gasolineras con mucho movimiento renuevan el combustible constantemente. Los camiones descargan, el combustible se agota rápido, los contaminantes se diluyen o se detectan antes. Las gasolineras de bajo movimiento pueden mantener el mismo lote durante mucho más tiempo. En ese periodo, el agua se separa, forma una capa en el fondo. Los microorganismos se proliferan en la interfaz entre el combustible y el agua, produciendo una bora contaminante. La oxidación degrada lentamente la gasolina. El combustible contaminado aparece como un relente inestable, tirones, fallos por saturación prematura de componentes, inyectores sucios y un patrón de pulverización comprometido. En casos extremos, el coche puede fallar justo después de repostar o incluso no arrancar. Observa el movimiento, el mantenimiento y la reputación. A veces si el sitio vacío está vacío porque nadie vuelve después de un mal repostage.
La contaminación de la gasolinera es un problema gradual. El próximo error ocurre en segundos y arroja suciedad directamente en componentes de altísima precisión. Error número 7. Usar botellas o recipientes improvisados en vez de bidones certificados. Coges cualquier botella disponible para lavar unos pocos litros hasta un coche averiado o un generator. Los recipientes propios para combustible están hechos de plásticos específicos o metal, resistentes a los solventes de la gasolina y con control de permeación de vapor. Botellas comunes de agua, refrescos o bidones domésticos económicos se ablandan, se hinchan o se vuelven quebradizos al entrar en contacto con la gasolina. Un recipiente que contiene el agua perfectamente empieza a liberar plastificants, colorantes y microfragmentos cuando se expone al combustible. Lo que no queda retenido en el prefiltro de la bomba del depósito va a parar al filtro de combustible. Las partículas más finas alcanzan las bombas de alta presión y los inyectores de combustible. En motores modernos de inyección directa, estamos hablando de sistemas que trabajan con presiones superiores a los 2000 bares con tolerancias microscópicas. Las consecuencias son filtros obstruidos prematuramente, bombas ruidosas y sobrecargadas, inyectores parcialmente obstruidos y fallos difíciles de diagnosticar. Un solo bidón certificado elimina todo este riesgo. Recipientes improvisados contaminan el sistema. El siguiente habito exagera algo que debería ayudar. Error número 6. Usar aditivos inmediatamente antes de repostar el depósito. Usted liga a la gasolinera, vierte un limpiador de inyectores o un potenciador de octanaje en un depósito casi vacío y a continuación introduce el combustible a gran caudal. Los aditivos han sido diseñados para diluirse gradualmente en un depósito lino. Cuando se colocan en un depósito casi seco, forman una mezcla altamente concentrada que espuma y se agita precisamente en la zona de la boca del llenado, mientras los vapors escapan. Gotículas y aerosols de aditivo pueden migrar al sistema EVAP, sobrecargando el canister con el tiempo. Dosis excesivas aumentan la concentración de disolventes, reducen la lubricidad del combustible y aceleran el desgaste de la bomba. Las instrucciones de la etiqueta no están allí por casualidad. Un frasco corresponde a un volumen específico del depósito. Un frasco, depósito lino. Cualquier atajo se convierte después en un problema invisible. Y el siguiente error parece pequeño, escondido en la etiqueta del combustible, pero crea una carga mucho mayor sobre el motor de lo que la mayoría imagina. Error número 5. Ignorar la etiqueta del combustible. Muchos conductores tratan el octanaje y el contenido de etanol como un detalle irrelevante. Repostan siempre con la opción más barata, incluso en motores calibrados para gasolina premium, o usan mezclas con alto contenido de etanol en coches más antiguos, sin ningún criterio. El octanaje es la resistencia del combustible a la detonación. Motors de alta compresión, turboalimentados o con avance de encendido agresivo están diseñados asumiendo un octanaje mínimo específico. Cuando usted reposta por debajo de lo recomendado, la presión y la temperatura dentro del cilindro aumentan y surge el picado de bila. La electrónica moderna evita la rotura inmediata. Sensors de picado identifican la vibración típica y la centralita retrasa el punto de encendido. Para el conductor, el efecto parece pequeño, el coche pierde un poco de fuerza y el consumo empeora ligeramente. El problema ocurre a largo plazo. Con el punto de encendido retrasado, la combustión se produce más tarde en el ciclo, enviando más energía térmica al escape. Esto eleva la temperatura de los gases, aumentando el estrés térmico sobre las válvulas de escape, el turbocompresor y el catalizador. A lo largo de decenas de miles de kilómetros, el catalizador envejece más rápido. El conjunto caliente del turbocompresor es resiente más por la acumulación excesiva de calor. El combustible barato en el satita a menudo se traduce en un calor caro en el escape. Use exactamente el combustible especificado por el fabricante. El siguiente habito parece un atajo, pero literalmente perfora sistemas críticos.
Error número 4, perforar la tapa o la boca del llenado del depósito para resolver un repostage lento. Cansado de que el bocarel se apague constantemente, el conductor decide improvisar un pequeño agujero en la tapa, una válvula antivuelco retirada y el combustible empieza a entrar más rápido. Parece una solución. En la práctica, es la creación de un problema mucho mayor. El repostage depende de un equilibrio controlado entre la salida de vapors por la boca del llenado y el funcionamiento del canister. Cuando ese camino está obstruido o el canister saturado, el vapor sale despacio y el bocarel se apaga. Burlar el sistema libera vapors crudos a la atmósfera, activa fallos de fugas en el sistema EVAP y expone el depósito a la entrada de polvo y agua. La corrección real es sustituir la válvula de ventilación, las mangueras o el propio canister. No destruir el sistema diseñado para proteger el depósito. Al perforarlo, se pierde el control de los vapors. El siguiente error, arroja suciedad directamente al depósito. Error número 3, abrir la tapa con barro, polvo o arena acumulados alrededor. La zona de la tapa está cubierta de barro seco, polvo de carretera, arena de playa o suciedad de camino. Usted simplemente gira la tapa, el anillo de suciedad se desmorona y participa directamente en la boca del llenado. La boca del llenado suele tener una portezuela o restrictor que retiene las partículas grandes, pero la arena fina y el polvo pasan fácilmente junto con el combustible durante el repostage. Una vez dentro del depósito, estas partículas circulan con cada movimiento y con cada accionamiento de la bomba. Los sistemas modernos trabajan con holguras microscópicas. Muchos inyectores operan con tolerancias inferiores a los 5 micras. Para comparar, un grano de sal de carretera tiene aproximadamente 100 micras. Una partícula abrasiva minúscula es suficiente para desgastar bombas y inyectores. A corto plazo, el filtro de combustible se satura más rápido. Después aparecen la pérdida de potencia a alta carga, tirones al pisar a fondo el acelerador y un ruido anormal de la bomba en el depósito. Con el tiempo, las partículas abrasivas desgastan rotors, paletas y componentes internos de los inyectores. 5 segundos pasando un pano o soplando la zona de la tapa pueden evitar cientos de euros en filtros y miles en inyectores. La suciedad viene de fuera. El siguiente error ignora señales claras provenientes del interior del sistema. Error número 2, ignorar el comportamiento extraño del bocarel y forzar el repostage. El bocarel se apaga constantemente. El flujo oscila. Solo reposta se sujeta el bocarel en una posición extraña. Muchos conductores culpan únicamente a la gasolinera y empiezan a girar el bocarel, presionar el gatillo a medias y reiniciar después de cada clic. La desconexión automática del bocarel es un dispositivo mecánico de seguridad. Un pequeño orificio en la punta detecta por vacío cuando el combustible o el vapor bloquean el paso. Este sistema interactúa directamente con el respiradero del tanque y el sistema EVAP del coche. Cuando el tanque se llena, el aire y el vapor necesitan salir. Si el canister está saturado por años de llenar el tanque, las mangueras están dobladas o se la válvula del respiradero se ha atascado, la presión se acumula en la boca del llenado y la bomba se desconecta antes de tiempo. Forzar el combustible después de varios clics empuja gasolina líquida hacia líneas diseñadas solo para vapor, empapando el canister. El carbón activado, que debería permanecer seco, pierde la capacidad de almacenar vapor y incluso puede desintegrarse. Cuanto más lo fuerzas, peor se vuelve el problema. Prueba otro sitio para descartar un fallo de la gasolinera. Si todas se comportan igual, el defecto es del coche. Insistir solo transforma una reparación sencilla en una costosa. El último error parece pequeño, pero genera un problema mayúsculo. Error número 1, no apretar correctamente el tapón del tanque. Después de repostar, el tapón queda mal enroscado, apenas media vuelta o con un solo clic.
En funcionamiento normal, el sistema EVAP mantiene el tanque prácticamente celado y realiza autodiagnósticos periódicos. La centralita utiliza válvulas y un sensor de presión para aplicar un ligero vacío o presión y verificar si el sistema mantiene el celado. Un tapón flojo es para la centralita un agujero enorme en un sistema que debería ser casi hermético. Mecánicamente, esto aumenta la evaporación de combustible. Todo el objetivo del sistema EVAP es capturar los vapors antes de que escapen. Con el tapón mal cerrado, los hidrocarburos van directamente a la atmósfera. Además, el mal celado permite la entrada de aire húmedo, polvo y suciedad con cada variación de temperatura. Esta humedad se condensa en las superficies internas, favoreciendo la corrosión y la formación de óxido. Un tapón suelto también genera códigos de avería recurrentes, llevando a muchos propietarios a cambiar válvulas, solenoides e incluso el canister innecesariamente hasta que alguien finalmente revisa el tapón. Gira despacio hasta escuchar al menos 3 clics. Ese sonido es el celado que se activa correctamente. Has corregido tus hábitos al repostar, pero un combustible de mala calidad puede anular todo esto. Algunas marcas de gasolina aceleran el desgaste de las bombas, inyectores y catalizadores sin que el conductor lo note. En el próximo video, te mostrar las peores gasolinas del mercado y cuáles realmente protegen tu motor.